I've always tried to make my own films right from the beginning. It's only because somewhere there is a lot of freedom, creative freedom, and release can be the way you want it to be, and there are no liabilities on anybody else. It's even if there are, it's only on you. So I always try to produce films myself, but the heroes never let you produce films. All the big heroes have a big list of producers that they've taken advances from or who are in their comfort zone, and they ask you to work with, you know, a producer who might not be like-minded like you, and somewhere, you know, it's never worked out. பண்ண படங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பியில் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ we've carried out the production and the producer releases the film and enjoys the profits or whatever of the film. So to answer, I've always wanted to produce. I'm an audience. I watch all the films in the theatres, and when I hear a story and if I feel like I would like to watch this film in the theatre, then I get into it. In fact, Vinaythandi Varuvaya was completely set up by us and produced by us, but there was a partner also. Nadnasi Nayagal also was completely set up by me, and we produced it, but then towards release, you know, we had a partner. Thangamingal was probably the first project that we initiated apart from Weppam, which came with no baggage. I mean, it was just a director who said, you know, I have a script. He narrated to me, and ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I told him, நீங்க நடிங்க ராம், நான் பண்றேன்னு சொல்லி we did that film. But obviously towards release time, a lot of other problems crept in. We were not able to release it, so we had to give the film to somebody else to release it. தமிழ் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிரேம் கதை சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலாக. The visuals just opened up and I liked, you know, what he narrated. It was a feel-good, simple, fun film which enters into an action zone in the second half, you know, so I liked it. And then Jay panna nalla irukku nu solli dhaan avar vandar actually, so we fixed Jay for the film. We did a Telugu version with Nitin to sort of balance the budgets and stuff like that, and it's come out really well. I can't treat him like a first time filmmaker at all because so much experience working with Prabhudeva and on his own acting and stuff like that. Adillama he was so clear, the visuals, you know, he narrated with the short division, and the length he told me will be so much. So the film is actually under 2 hours and very clear about what he wants, and I don't think anybody treated him like a first time filmmaker. I think it's a nice blend. You will have elements that you see in my film, and there is a commercial touch also to it. I normally don't cross that line. Prem has crossed that line, and he's opened up to a lot more audience, you know, so to speak. It's a much more commercial treatment than how I would have treated a film, definitely. வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு சாதாரண ஆள் தானா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஆனால் அது என்ன தேடி வரல, நான் அதை தேடி போனேன். Nous avons l'information. My contribution was, once I heard the script, I made a few suggestions, and then I completely left it to the team to handle production and with Prem. I came in only during the post-production stages where we sat on the edit, we sat on the trailers. I brought in Sandeep Chowdhury to do the background score. We brought Praveen, the editor, from here to edit the film, and I fixed the length of the film along with Prem. So my contribution has been more towards the final product. Yeah. I know what you're saying. I think so far I've been very lucky. What I wanted or how I've envisioned the screenplay is how the actors performed. Even somebody like Ajit sir, who's got a solid image and people like him for that whole mass appeal and everything. அவரே தான் என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டே இருந்தார், அது வேண்டாம், நம்ம டோன் டவுன் பண்ணிக்கலாம், இந்த 2-3 டயலாக் வேண்டாம், நீங்கள் எனக்காக எழுதியிருக்கீங்க, நீங்கள் யூஸ்வலாக எழுதிருந்தீங்க, அந்த மாதிரி எழுதிருப்பீங்களான்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் அவர் டோன் டவுன் பண்ணார். ஸோ ஐ வாஸ் லக்கி that way that I worked with sensible actors who told me also to keep it like how I wanted.
though. I think then I'll find my heart not being in it. நம்ம வந்து அது ஒரு முழு மனசோடு இறங்கி அதை ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். வேற ஒருத்தருக்காக அவங்க சொல்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணோம்னா அந்த ஒரு முழு மனசோட அது வராது அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லை உண்மையிலே. It's based on a moment from the Godfather. அது வந்து என்ன மூமெண்ட்ன்றது படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும். But yes, see, I don't try and make things very different, but at the same time it is a next step. Everything is a next step. நீங்கள் என்னை அறிந்தால் பார்த்தீங்கன்னா கூட வேட்டையாடு விளையாடு and காக்க காக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு பரிமாணம், அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் அது இருக்கும். அதே மாதிரி இட்ஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் வினை தாண்டி வருவாயா, பட் இட் வில் பி a similar sort of characterization and the next step. செம்ம கியூட் பொண்ணு மச்சான். ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் சாங் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி. ஹோசனாவா? அதுலயாவது பொண்ணு மாடியில இருந்தது, இதுல நம்ம கூட வீட்டுல கீழேயே இருக்கு. கேட்க கேட்க இறங்கும்ல இந்த மாதிரி. பார்க்க பார்க்க பேச பேச லவ், க்ளீன் பியூர் லவ். அவளும் நானும் அமுதும் தமிழும், அவளும் நானும் அலையும் கடலும். ஒரு சோல் சாட்டிஸ்ஃபைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி இது வரைக்கும் அவர் எந்த மியூசிக் டேரக்டராக இருந்துச்சு, நான் ஒர்க் பண்ண 3 பேரோடையுமே ஃபஸ்ட்டு டியூனே வந்து பிடிச்சி போய் ரசித்து தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். I've been lucky. And similarly with Rahman sir, lot of discussion about lyrics and mood and genre and எந்த மாதிரி situation, நிறைய டிஸ்கஷன் நடக்கும். And then when he puts his hand on the piano or whatever he gives me, I've really liked. And it comes naturally. அதுக்காக உண்மையிலேயே வந்து ரூம் போட்டோ இல்லை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சதே இல்லை. We work together really well. நான் வந்து I'll give a lot of my own thoughts of the script and what the song should be in English. And அவங்கள்ட்ட சில வார்த்தைகள் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நிறைய அவங்கள்ட்ட பேசுவேன். அந்த டியூன் கிளியராக அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாடி காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். And then she'll keep texting me and emailing me and talking to me over the phone and stuff like that. And I think always good things have come out. Yeah.